Okay. Hello, everyone. This is your servant, Jean-Daniel Francois. Once again, we are about to start our conference tonight. It's number 13. I have four more to give for this week. Then there will be some rearrangement. So this week we'll be working for tonight, 23rd, tomorrow night, Lord's willing, 24th, Tuesday night, 25th, Thursday night, the 27th. Friday, as usual, from 7 to 8, on the phone line 857-347-0277. They will be on the phone line from 7 to 8. And from 8 to 9, we will have Quitter Bible à parler with Pastor daily, Friday night. Saturday morning, we will have a regular session, worship and prayer and worship service. Saturday morning from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. We usually finish before 10:30. Okay? And our last session for this week or the entire series will be Saturday night. Hello? Saturday night. We will have another session from 7 to 8 because Sunday night there won't be any session for Sunday night because Sunday is a special day for prayer and other things. And starting February, we will be having this service, this series of conference twice a week. Monday night, 7 to 8, and Thursday night, 7 to 8. We will still have the service as usual on Friday night, and the service as usual on Saturday morning. So there will be some slight rearrangement as of next week. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est votre ami, votre serviteur, Jean-Daniel François. Je m'apprête à continuer la série intitulée Le succès à tous égards ou la réussite à bon compte. Et nous avons eu déjà 12 sessions. Aujourd'hui, c'est notre 13e session. Nous aurons à travailler demain soir, si Dieu le veut, de 7h à 8h, lundi soir. Mardi soir, de 7h à 8h. Jeudi soir, de 7h à 8h. Vendredi soir, comme à l'ordinaire, nous aurons le service de prière grâce à la ligne téléphonique 857 347 0277. Et après, nous aurons sur YouTube et Facebook, vendredi soir, nous aurons Quitter Bible à parler. Samedi matin, 8h30 à 10h30, c'est notre horaire pour le service de culte. Après quoi, chacun ira chez soi ou bien ira pour prendre le programme de 7 Days Praise and Worship. Samedi soir, nous aurons une autre séance de 7h à 8h parce que dimanche soir, nous n'en aurons aucune. Pas bien aucune conférence dimanche soir. Et à partir de février, nous avons bien session chaque lundi soir de 7h à 8h et chaque jeudi soir de 7h à 8h avec Madame Raymond Jean Shalom chez nous. Et vendredi soir, la même chose, tout ce que nous savons avoir. Et samedi matin, le même service. M'espérez tout pour nous prendre note. Nous travaillons semaine ça, demain soir, mardi soir et jeudi soir. Vendredi soir, le service habituel. Et samedi matin, le culte de 8h30 à 10h30. Et samedi soir, nous aurons un service
de 19h à 20h, de 7h du soir, samedi soir, à 8h du soir, pour nous terminer série ça yo. Il va continuer série, mais cette fois-ci à un rythme légèrement ralenti de chaque lundi soir et chaque jeudi soir jusqu'à nouvel ordre. Chaque lundi soir et chaque jeudi soir. J'espère que tout le monde comprenne. Pas oublier, mes bien-aimés, comme on dit chez nous, si c'est haïtien, nous, capitaine Dim, battre main, encourager chien. Donc, si nous pas joindre, et comment on dit ça, chat, nous pas faire un commentaire sur chat là, dead, nothing. Il faut faire des commentaires sur le chat. Nous avons un téléphone, nous baili 347 720 46 40. Faut nous bailler feedback nous. Si nous avons des questions, si nous avons des protestations, si nous avons des commentaires, ok, donnez-nous un signe de vie. Sinon, nous ne sommes pas Jean-Baptiste. Vous comprenez? Et donc, j'apprécie encore une fois le fait que vous nous ayez permis d'entrer chez vous, dans votre salon, de nous asseoir tout près de vous, pour causer avec vous concernant des sujets susceptibles de nous aider tous à nous dépasser, à devenir meilleurs que ce que nous sommes aujourd'hui. Car l'idéal de tout être humain authentique consiste à progresser de jour en jour, comme l'a dit si bien l'apôtre Jean dans 3 Jean 2, pour que nous arrivions à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes, espérant que l'âme de chacun prospère. Bon, cessons la littérature, allons droit au but. Once again, I want to greet all my friends because we are about to begin our session number 13 regarding personal development, successful life, family success, finances, health, education, savoir-faire, and so on and so forth. Okay? Donc, thank you, and please pay attention. Tonight, I wanted to speak about growing old. Everyone, I don't care who you are, where you are, we are all bound, I was going to say condemned, to get old. With COVID, life becomes very uncertain. Nobody knows if they're going to get really old, but we have to plan for that. Okay? So today, for this week, I wanted to pay attention on how to grow old, how to face the challenges in old life, how to prepare yourself for the ultimate departure, for the ultimate trip, because life is a journey, and after death, there is something else coming. So you need to be prepared for everything. You don't want to die, God forbid, and nobody knows what to do. Your father doesn't know what to do. Your mother doesn't know what to do. Your son doesn't know what to do. Your children don't know what to do. Nobody knows where your papers are. Nobody knows if you ever did anything. Come on. It's a disaster. We don't want that to happen to you, my people. You got to know. We got to do better. So that's why it's a tall order for me for this week, but I would like to do so by God's grace. Okay? It was the writer, Jean de la Bruyère, who declared, "We all hope to grow old, and we fear old age. That is to say, one loves life and flees death." Later on, the writer André Malraux from the 20th century, he wrote, "Life is worth nothing, but nothing is worth life." Yes, my dear friends,
Nothing is more valuable to human beings than preserving their lives, and not just any life. Everyone wants, desires to lead a pleasant, peaceful, and healthy existence. That's what we all want. Despite the injustice of life in many cases, one can always expect to emerge victorious in the fight to stay alive as long as possible. We all want to stay alive as long as it is possible. To achieve such a goal, which is bold enough, obviously there are two choices. I should have said there are two main factors. One of the key factors does not depend on us. It's up to the Almighty God who decide this is it, that's it. But the other factor, we have our part to play. The first condition does not depend on us, so let us concentrate on the second one. Are we together? Our participation in the prolongation of our life. Not the prolongation of our agony, but of our life. Most of us, we long to live long. We long to live a long life. Unfortunately, many do not know how to do it. But us, under Gospel Total Ministry, and many other ministries that I know that I appreciate, we believe not only in everlasting life to come, but also we believe in enjoying a decent existence while on this earth. Each one of us has an active role to play in extending our length of stay, our role to play, our length of stay on this earth. So that's what I want to talk about. Honestly, many are surprised to wake up one day and see themselves, we turn 30, we turn 40, we turn 60, we turn even 70 years old, and we're going down line. What happened to all the years? Where have the years gone by? Nobody knows. This hasty outcome must be addressed without delay. Mourning, shouting, getting upset, getting angry are not the solution. So what do we do? That's what I would like to address this week under the series Success in Every Day. Let's consider how to go old gracefully in all respects of life, of our existence. It's all about how to succeed, how to enjoy our old age, and to go to our last dwelling peacefully. In many respects, old age should have been the cumulative sum of all the period preceding that age. The concept of age can be seen from different aspects, different angles. In terms of chronology, the biological processes of the body, the formation of social and psychological development. As long as a person's life is filled with meaning, the desire to learn something new, combined with the wisdom and spiritual richness of inner peace, a person will be willing to live forever, remain forever young, despite of the weakening of the physical capacity of the organism. As long as we could be without any pain and our brain would be functioning well. That's what we would like to do. In the western part of this world, they consider that a human being goes through 4 main stages based essentially on the physiological part, physiology of the human body. These 4 levels are, you know them, childhood, adolescence, adulthood, and old age. Childhood, adolescence, adult, and old age. The organic changes of old age are inexorable. There is nothing we can do to prevent it. So,
we must make the most out of what is available to us. We have to know how to preserve the heart and the mind from this rodent virus that is aging. We would like to age without being old. To do so, there is one magic word, one key word: attitude. Yes. What is our attitude about life? Attitude is the product of perception, projection, okay, motivation, and emotion that shape how we perceive our surroundings. It is a state of mind, a feeling. It represents the psychological disposition, the way of conceiving and approaching life. Are we together? It results from determination and decision to make it possible. Our attitude controls our conduct, our responses, our actions and reactions in life. If it's difficult to define, it's easier to illustrate. The right attitude is a ticket to happiness. Even in the middle of an arid and dark desert, tough time, place, there is no water, nothing, attitude can make a difference. Because attitude anticipates a better outcome. It preaches, it condones, that's what the word I was looking for. It condones tolerance, forgiveness, without being naive or stupid. Attitude consists of a predetermined decision to adopting such and such behavior, to react in such a given way, regardless of what comes our way. We have decided to be positive. Nobody is going to push our button and make us become bitter. It's a state of mind, as I said before, that has a psychological impact on one's destiny. It is the result of several other factors: our culture, our beliefs, our family experience, our age, and a proactive frame of mind. The right attitude cultivates joy and enthusiasm. Again, the secret lies in our state of mind, our philosophy of life. We need to be optimistic and sure of ourselves, ready to learn, to remain active, and do our best based on our potentialities. The authentic age of man is not necessarily the chronological period assigned to him. Understand? No. It accounts according to our mental and intellectual faculties, our physical and moral state, our ability to function in a specific area. Getting older also brings its advantages, like you have more maturity, you become wiser, you gain more respect and experience. We talk about that when we spoke about Abraham Maslow's hierarchy of needs. First of all, we need to familiarize ourselves with the possible criteria of longevity. If you want to live long, what do we do? There are factors that play into contributing for a long life. Physical factors, mental factors, financial factors, and spiritual factors. Physically, as we get older, we have some medical issues. We have pain. Our vision decreases. Sometimes we even become blind. We suffer from deafness, vertigo, cancer, gastric problem, pulmonary problem, renal, cardiac, cerebral, hormonal, immune disease, high blood pressure, diabetes, and so on and so forth. It's a long list of malaise and diseases. Fortunately for us, apart from the unavoidable genetic, hereditary, racial, and environmental factors, we are not all condemned to be seriously ill until death. No, a lot of us, we grow old gracefully, thank God. There are modifiable factors
which everyone must identify and take care of them so that they won't go out of control, like high blood pressure, diabetic, living a sedentary life, no exercise, smoking, drinking, consumption of a lot of grease, fat consumption, excess salt, obesity, lack of sleep, drug use. These are factors that affect our health, the quality, and the duration of our lives. We can work on them. How do we address these issues? First, we visit our doctors regularly. You have to stay away from whatever is contrary to your health. Smoking, drinking, all these things that I mentioned before. Try to stay away from polluted environments. Try to exercise regularly. Have a well-balanced diet without forgetting vitamins and antioxidants. Psychosocial status must be taken care of. What's your living condition? What's your nutritional settings? How do you live? Are you living alone by yourself, being fed by canned food? This can devastate your life. So the condition of life is also a good factor. There is also memory problem, memory issue. We keep talking about that. We talk about it a lot. I want to point out the following: forgetfulness and aging. It's normal sometimes. It's normal for us as we get more mature, as we remember a lot of things. We're going to forget something. As you already know, at age 60 or older, you are not as flexible or muscularly fast or strong as you were at age 20. Time has its influence on your body, also on the brain. The connection between brain cells that make and trace memories change with age. The proteins and hormones that keep our brains going don't work that fast, though we're still functioning. As you get older, as we get older, it's good to differentiate between typical forgetfulness and an alarming case worth discussing with the doctor. We can forget a few things, but it depends. Certain age, our memory is not as sharp as the one of a 25-year-old person. Once in a while, you have to stop and think about what day is it? Oh, today is Sunday, 23rd of January. That can happen. But concern is raised when the whole notion of awareness is confusing. You don't know where you are, what time it is, the date, the place. You don't understand what's happening. Trying to think about something that happened last week, you can't remember anything. That needs to be a reason for concern. You forget a friend's name urgently, then later on he will come back to you. Don't worry about it. But if you keep missing appointments left and right, you constantly ask your friends and family for details of things you know already, you repeat the same question. What time is it? Every 10 minutes you say, what time is it? Now we got to worry. You forget events you went to recently. You forget conversations you just had with me. That's a concern. You understand? You can once in a while make a mistake in balancing your checkbook. No problem. But if you keep piling checks, never goes to the bank to deposit them, and you're writing checks that keep bouncing, you're not paying your bill on time, that's a kind of concern. You understand? You get a microwave, there was a short, so it's out of time, you want to fix the clock, you may not be able to do it because that's new technology. But if you cannot warm up your foods on the stove, a stove you are used to for years, that's a reason for me to be concerned. You used to play dominoes left and right, do soccer, football, all kind of games. All of a sudden, you don't remember what to do when you're playing dominoes or anything you used to do. That's a
cause for concern. You understand? You lose your keys. You misplace your keys. That can happen. You look for it and you find out it was by the bed, on the table. No problem. But if you take the key and you put it in the fridge, you take your phone and you put it inside the microwave, unless you're hiding it from your grandson, then I have to be concerned. Not only you take the phone, you misplace it you put it inside the microwave or inside the fridge, then you're blaming people for that, and you are accusing them of stealing your phone. That I need to see you. That means very much you got some serious issue. Okay? You can forget the name of something, no problem. But each time you want to talk about spoon, you say bed. You want to talk about a fork, and you say the ventilator. And when they remind you, when they correct you of this, you get angry. I need to see you. If you're mixing work, family members, and social demands, you don't make the difference. We need to see you. Do you understand? So in other words, it's not a big deal if you forget a few things, but it depends on what is it that you are forgetting. So, but not every time you forget, not every time you have some mild memory problems, you're going to worry about Alzheimer's disease or other type of dementia. No, it is possible that there are other things behind that. We said that already. B12 deficiency, lack of sleep, depression, thyroid problem, not drinking enough fluids, all this. So if things go beyond control, your family members and yourself may have to go to see a doctor. But memory is something we need to preserve. So we have to do whatever is good to stimulate our brain physically and mentally. We have to be very sociable. You have to do exercise. We do that already. We told you, I'm reminding you, very easy session tonight. You have to eat well, get enough sleep, don't smoke, don't drink, no alcohol. Think of your brain as a muscle. Use it or lose it. Play games like crossword puzzles, Sudoku, read books or magazines that challenge you. Learn a foreign language, play a new instrument, do projects that require planning, cooking, writing, growing a garden, things that will make your brain works. Because we are all condemned to grow old. The key is to take steps to keep the brain in top shape. It must therefore be constantly stimulated by learning new things, new ways of doing things. Everything that's not used, it does self-abuse and self-use. What you don't use, you lose. So learn some new words, learn other languages, read newspapers, and tell people about news you hear or read about. TV doesn't really stimulate your brain. Hello? Unless you're watching Who Wants to Be a Millionaire or what else? Some puzzles, some game that requires. But watching Dancing with the Stars and soap opera, I don't know how much stimulation you can get out of this. I don't know. I never watched. Anyway. So in the evening, for instance, before you go to bed, get prepared tomorrow's agenda, what you're going to do tomorrow. And when you wake up in the morning, remind you before you look at the paper, what did I say I was going to do today? And check it out with the paper, okay? Frequent rearrangement, disrupting the room is not good for old people. You can't be changing the decor every 5 minutes. Today the bed is this way, tomorrow the bed is there. No. The house must be so well organized that you should be able to go around blindfolded. You blindfolded yourself and you're walking around, you should be able to know where things are without bumping into anything. These are tests that will help you standing on one foot
that will give you equilibrium. That's good for your cerebellum. These are all the things that can stimulate you. We must avoid panicking or diagnosing ourselves with a disease for no reason. I know, oh, I forget this. Oh, maybe I'm going to get dementia. Don't do that to yourself. Don't call those things. No, I rebuke them. Don't call them. Okay? Be positive. Stop doubting your ability. Okay? And sexually, you're married, you are a partner, legal partners, don't be hesitant. Do the best you can. If you have any issue, see your doctor to address your physical or psychological issues. Okay? As a stimulus, you need a change of scenery, change of weather, approach or accoutrements, how the way you dress, go for vacation, Do not put yourself in competition with any teenager. You are not a teenager. You are an elderly person. Behave like this. You have your strength, you have maturity, you have experience. There are a few things you know. You have wisdom, but don't be going into competition with a teenager. That's what all I can say today. How to age gracefully. Gracefully, you have to do your best to take care of your brain, to take care of your mental condition, you take care of your psychic, take care of your physical, take care of your religious beliefs. We'll do about this tomorrow. Okay? And tomorrow, I will review a little bit, maybe much deeper, the psychosocial stages, a summary done by Erik Erikson. Erik Erikson has 8 stages that people go in life. 8 stages. L'enfance, le développement early childhood, et ou gen preschool, ou gen school age, ou gen adolescence, ou gen young adulthood, ou gen middle adulthood, and you have maturity or old age, 65 to death. But we may say a few words over this. But that's all I want to say for today, and I hope you get something out of this, because I'm going to switch to my people speaking in Creole and English. Okay? So that's about it. Comment réussir sa vieillesse? Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est votre ami, votre serviteur, Daniel François. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vieillesse. On connaît ma promesse, ça là, je refuse, mais la venir. Donc, comment réussir sa vieillesse? Mon ami Jean de la Bouillère. Jean de la Bouillère. Jean de la Bouillère. Je crois que c'était au XVIIe siècle, si je ne m'abuse. Oui. Nous espérons vieillir et nous créons la vieillesse. C'est-à-dire qu'on aime la vie et qu'on fuit la mort. Selon André Malraux, du XXe siècle, il dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et rien n'est plus précieux, mesdames, messieurs, pour l'être humain que de préserver sa vie. Et pas n'importe quelle vie, pas de n'importe quelle façon. Tout le monde veut écouler une existence agréable, paisible et saine. Malgré l'injustice de la vie, dans de nombreux cas, on peut toujours s'attendre à sortir victorieux du combat que nous menons chaque jour pour rester en vie le plus longtemps possible. Pour atteindre un objectif aussi audacieux, évidemment, il y a 2 conditions essentielles. L'une de ces 2 conditions ne dépend pas de nous du tout. Parce que nous pas bon Dieu. C'est bon Dieu qui décide la durée de nos vies. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez en Somme 139. C'est God decide on how long we're going to stay on this earth. However, we have a role to play. If because the Lord knows how long I'm going to stay, mal courir devant machine, bon mourir, ça va passer là. Non, non, non. Nous avons notre part, notre rôle à jouer. Puisque la première condition ne dépend pas de nous, nous devons nous concentrer sur la seconde. Notre participation à la prolongation de notre vie, mes bien-aimés. Getting excited. Nous aspirons à vivre longtemps. Tout le monde a aimé vivre longtemps. Mais malheureusement, il y a pile de monde qui n'a pas fait ça, doit faire, puis vivre longtemps.
Non. C'est pour de ça, Gospel Total Ministry, avec un pilote bon ministère qui est dehors, nous voulons faire de notre mieux, non seulement pour préparer pour la vie éternelle, mais aussi pour aider vous à une vie décente sur cette terre. Nous avons pile temps dans la communauté haïtienne, non? De pouvoir parler de life improvement, de pouvoir parler de succès, tout le monde peut. Comme qui dirait, leurs chrétiens font malheureux. Non, 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 non. À bas la misère, ok? No, 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 no. You got to take the steps to improve your life throughout the years of your life. Faut toujours faire effort pour capable vivre. Parce que Jésus te dit, pied bois, croître ou mourir. Si vous ne pouvez pas croître, mourir. Vous ne pouvez pas arrêter stagnant toute la journée, maintenant ma choix, à faire pas bon. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas continuer vivre ça. Vivre ça. Faut nous faire ça qui dépend de nous. Chacun de nous a un rôle actif à jouer dans la prolongation de son séjour sur cette terre. Honnêtement, ça veut gros qu'est sauter. Saisissement, nous levons jour, moi, il 30, 40, 50, 60, m'a monté, 70. Où sont passées les années? Comme dit Charles, hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps. Oh, personne ne va comprendre comment va passer, non? Ce résultat hâtif va être traité sans délai, gémir, crier, se mettre en colère ne sont pas une option et rentable. Nous pas vieillir. Non. Nous voulons aborder cette semaine la série Réussir à tous les points de vue sur comment vieillir avec grâce dans tous les aspects de notre existence. C'est ça que nous avons traiter semaine ça. Pas oublier semaine ça, c'est censé aboutir objectif principal nous gagner, nous allons faire des changements à partir de semaine prochaine. Donc il s'agit de réussir ou de profiter de sa vieillesse. Donc pile bagarre qui a profité de vieillesse. À bien des égards, la vieillesse aurait dû être la somme cumulative de toutes les périodes précédentes à cet âge. Toute période au passé, le concept d'âge peut être vu sous différents aspects en termes de chronologie, les processus biologiques du corps, la formation, du développement social et psychologique. Tant que la vie d'une personne est remplie de sens, du bon sens, du désir d'apprendre quelque chose de nouveau et combinée à la sagesse et à la richesse spirituelle de la paix intérieure, une personne restera éternellement jeune malgré l'affaiblissement des capacités physiques de l'organisme. En d'autres termes, ça il dit que, l'auteur a dit que, même si on a perdu force physique, mais mentalement, énergétiquement, nous faut capable jump pour continuer la course. OK? D'après le monde occidental, et l'être humain passait par 4 étapes dans la vie. Je dis monde occidental. On va parler des Asiatiques, des bouddhistes, de ceci, non, on va parler de ça. Le monde occidental, côté nous là, l'Europe, l'Amérique, il y a 4 niveaux dans la vie. Nous connaissons l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. OK? Et changement qu'a fait dans la vie nous jusqu'à ce que nous arrivions dans la vieillesse là, ce sont des changements qui auraient inexorable. Gros mot, ça veut dire qu'on ne peut pas faire rien pour changer ça. C'est inexorable. L'homme dit ma décision est inexorable, elle dit pas qu'à changer. Eh bien, vieillir, c'est inexorable, elle dit pas gagnon qu'a fait pour pas vieillir. On va prendre botox, on va prendre toute qualité bagaille, on prend filet, tout bail ça yo, on va mourir quand même parce qu'on pas qu'à suspendre vieillir. Alors que faire? Nous devons profiter de ce que nous avons et de ce qui nous reste. Il faut savoir préserver le cœur, préserver l'esprit de ce virus rongeur, ce virus rongeur qui vieillit. Nous devons apprendre à vieillir sans vieillir. Nous comprenons ça. Pour ce faire, un mot-clé, c'est attitude. Qui attitude ou gagner dans la vie? Qui attitude ou gagner? Est-ce qu'on a une attitude bec à terre, maintenant à chouette,
plaignent. L'homme de mon comment mon pas jamais d'où ça va bien. Dès pour demander mon comment il commence à plaindre ba ou. Wa nous rencontrer mon ça yo. Non 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 non, don't do that to yourself. Votre état d'esprit, votre sentiment, votre perception, votre projection, votre motivation, votre émotion, ça façonne façon qu'on personne ou percevoir environnement. Gen moun c'est ba négatif seulement yo percevoir. Moi même bon Dieu font bail pour moi. Faut me confesser, faut me bailler témoignage. Bad news comes in. I digest the bad news, then zoom, I move on. I don't dwell on bad news. Je ne pas arrêter sur les négatif. Ça a affecté moi, oui. Mais immédiatement, je reprends courage. Je dis, garçon, levez. Parce qu'il faut goumer pour la vie. OK? Le combat est au plus vigilant. Je traite tout dans mon corps et je le tiens assujetti de peut-être moi-même rejeter après avoir prêché aux autres, la combattre le bon combat. Donc il faut avoir un état d'esprit, un sentiment positif, quoi qu'il en soit. Nous va scout, nous va passer boy scout. Voilà, ça c'est éclaireur, MV, quoi qu'il en soit, j'ai toujours le sourire. Je prends la vie toujours du bon côté et je me dis qu'il peut m'arriver pire et ça me suffit pour me rendre heureux. C'est un état d'esprit. Attitude représente disposition psychologique, ma façon de concevoir, quand on aborder la vie. Hello. So, si tu as nous apprendre, fouiller dans la, ta ouvrir, font une incision là, montrer l'amygdala nous. Pour nous capables de gagner une attitude positive, la bonne attitude, son ticket pour le bonheur. Hello. La bonne attitude est un ticket vers le bonheur. Mais c'est utiliser le mot ticket parce que bonne attitude, ce n'est pas entrer libre. Vous avez un effort pour faire pour une bonne attitude. C'est pour cultiver, pour l'art d'anticiper, pour l'art de tolérer les gens qui ne sont pas bons, les gens qui veulent faire du tort. Moun qui rancunier, qui pas jamais pardonner, moun qui jaloux, moun qui envieux, yo raillou, par contre pour qui ça moun raillou. Ou qu'on connaît moun ça, moun non pas vle ou pas gagnon ka faire qui bon, ça pour faire. Remettre ka ba bon Dieu. M'fou pour moun ka vinn parler moun mal avec moi. Et puis moun y a parlé moun mal, c'est toujours moun qui a réussi oui. Moun non sous mandel pour que ça parler moun non mal pas connaît. Mais c'est jaloux mon nom. Il va même connaître pour qui ça va vouloir mon nom. Mais moi je connais. Je connais c'est jaloux. Même si a fait le pire bon que l'autre mon nom, mais il t'a aimé que a fait mon nom pas ta bon. Pour t'a toujours venir devant mon discours. Mes amis, là font mon bon. Son bénédiction lié pour tout. Ou gon mon en moins pour aider. Et pour fier de ce qu'on collègue qui a monté tout qui a fait progrès. Gospel total ministry, pas en compétition à personne. Comme disait l'autre, mon verre est petit, je bois dans mon verre. Faites-il ça capable, bon Dieu a fait reste là. Nous pas faire compétition, nous pas dans orgueil comme si nous pas qu'à faire ça nous pas rien, nous pas qu'à faire. N'a font petit bail là, petit, tout le monde qui veut joindre nous demander yo souscrit, abonner, partager. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La bonne attitude, moi, dis, son ticket, un passeport gagné pour atteindre le bonheur. Même au milieu d'un désert aride et sombre, l'attitude ou anticiper, pardonner, ou pas naïf, non? Ou pas stupide, non? Mais you let it go. Let it go. Do yourself a favor. Let them go. Don't hold them prisoner in your heart, in your mind. Ou pas écouter pour loger. Vous nous pas en chambre pour louer vagabond. Non. Ou pour une décision, ou prédéterminer, ou programmer tout pour adopter un comportement, pour réagir en manière quoi qu'il arrive.
Moun qui a une attitude correcte, nous tous, moi-même, m'ba comme ça, non, m'ta remè comme ça. Attitude là, pas rien pour changer attitude. Ou sort la caillou, ou fin prier, ou fin bon matin bon réveil comme on dirait, ou fin prier, ou sorti. Pas quelque chose qui vient sur toi, pas supposé changer attitude. Quoi qu'il arrive, bien aimé. C'est un état d'esprit qui a un impact psychologique, nous entendez-moi, sur son destin, gros moment pour aller. C'est le résultat de plusieurs facteurs, culture, croyance, j'ai été levé, j'ai formé traité, expérience, âge, état d'esprit, race, bonne attitude, bon la joie, bon enthousiasme, il faut envie de vivre. Vieillir doit vous apporter maturité, sagesse, respect, expérience. OK? Faut me connaître, il y a des critères qui aident nous vivre long. OK? Physiquement, nous connaissons l'homme grand monde, ça va pas. Vous avez des problèmes, vous avez des problèmes médicaux, problèmes médicaux, que on a parlé. OK? Vous avez des douleurs, douleur courbature, vision, trouble, toute zone encore à craquer, ou pas attendez bien, ou avez vertige, ou avez maladie d'estomac, ou maladie poumon, maladie rein sans souhaiter, ou maladie cardiaque, ou maladie cérébrale, toute qualité bagaille, ou maladie hormonale, ou maladie immunitaire, ou tension, ou diabète, toute qualité bagaille, depuis vous arrivez dans 40, on dit qu'il y a un gros rock qui campe dans mi-temps ou tout, qui dit vini, ou pas passer là, ou pas prendre son besoin, parce que son besoin, ce sont les malaises, les problèmes d'ordre médical. Nous tous passons par là. Mais comment nous voulons, comment nous vivons? Ou gain tension? Oui. Prenez des médicaments, faites exercice, perdez du poids, mangez bien. Vous comprenez? Pas chita boire ta fia, pas chita fumer, pas chita manger mon bain graisse, pas chita manger excès sel, pas chita sans faire exercice et puis à manger à prendre poids. Dormir 8 heures de temps, 6 à 8, mais c'est 8, c'est bon pour vous de sommeil. Pas de drogue, pas d'alcool. Vous comprenez? Qu'est-ce tout bien, faites tout ce qu'on est capable comme un jour. Bon Dieu a fait reste là. Parce que qualité, durée, vie nous dépend de nous tous. Bon Dieu n'a pas décidé pour mourir couler, mais sous maltraité de vie. Même si pour mourir, on a une vie languissante, on vit troublée, on vit souffrante. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire exercice, il faut avoir une alimentation équilibrée, pas oublier vitamines, antioxydants, pas oublier faire des choses qui sont capables d'aider socialement, psychologiquement, conditions de vie, où on vivre, les paramètres nutritionnels, soit à manger, qui ont à manger, est-ce que les gens qui prennent soin ou tout ça compter, pas faire moun mal, se marier, pas faire abus, pas faire madame ou abus, pas faire mari ou abus, pas faire méchanceté, zami, pas faire ça. Pas faire ça. Faites tout ça, pas oublier le mot de passe. Faites tout ça dépend de vous, avec la main sur la conscience, bon Dieu lui-même apprend note. Donc même là, on moun voulu faire du mal, comme disait Joseph, vous avez voulu me faire du tort, et l'Éternel l'a changé en bien. L'autre bagarre là, sont affaires de mémoire. Nous tous réalisés, on petit moun 20 ans avec un moun 60 ans, pas de mémoire même genre, OK? Le temps a son influence sur le corps et aussi sur le cerveau. Connexion entre les cellules cérébrales qui créent, qui retracent ces souvenirs, ça a changé avec l'âge, mes bien-aimés. Protéines, hormones qui font fonctionner notre cerveau, pas travailler aussi vite. Vous comprenez? Connexion synapse va faire aussi vite. Donc, l'on vieillit, il faut faire différence là entre un oubli typique pour la joue ou bien des cas alarmants. Oubli typique, ça veut dire où tu as sorti là, où tu es pressé, oublier telle lumière. Ça peut arriver. Ou tu as on lettre pour la poste, ou mettre la machine, et pour aller la caillou, oublier. Ça peut arriver. Don't be so hard on yourself. Ou comment c'est un problème pour nous concerner, c'est là, par exemple,
ou prend clé machine ou ouvrir freezer, ou fouiller la donne, ou pas même réaliser ça, ça son problème. Ou prend pot de chambre, ou le mettre sous froid, ça son problème. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, ou prend téléphone, non, ou mettez le dans le frigidaire, les fini, ou accuser les gens à voler le téléphone. Non, ça, ce sont des problèmes qui méritent pour nous adresser. Mais si vous oubliez là et ça, ou pas capable de fatiguer quoi. Ou un téléphone, par exemple, là, ou il faut qu'on montre sophistiqué. Ou pas qu'à fixer, moi pas qu'à fixer pas mieux. C'est moun qui bon moi qui fixe moi. Ah c'est pas sophistiqué. Téléphone moi, c'est pas pour moi aller pour me dire allô. Tout à fait toute bagaille, toute feature mettez peine perdue parce que m'pas brain moi pas travailler dans ça. Bon me travaille dans pilote bagaille même pas comment on dit ça. Technologie pas problème pam. OK? Ou gon problème nous concerner par exemple là ou prend cuillère ou après les cuillères al prend carbone pour moi. Les filles sont demander son cuillère ou demander. Ça son bagaille qui vous fait un problème. Est-ce que vous comprenez? Ou besoin en fourchette et pour dire comme ça al prend revolver pour moi. Moi même connais sous des revolver. Donc ça permet de voir que ou gon bagaille et laisse arriver parents doué ou même tout faut capable aller cadeau. Qu'on l'autre défense, mécanisme de défense pour nous gagner souvent et ceci suivant type de personnalité c'est à faire fâcher. Moun non fâché pour un rien. Ou dit li pas tendre bien, li fâché. Ou dit li bli yon bagay, li fâché. Ou dit bon nouvelle ou, li dit m'so demander m'santé m'bien très bien. Ça besoin demander mon nouvelle faire. Ou pas dire rien non. C'est que ces mécanismes de défense qui commencent à développer parce que le senti la baissé au lieu pour t'aider ces problèmes non pour ta chita avec famille à mari ou à madame avec petite li ou bien à famille pour ta dire mon petit problème là réaliser que on vient commencer à slow et puis na constat sur là non li plutôt sur la défensive ça c'est pas une bonne mesure. OK? Pour prévenir la perte de mémoire, c'est pour être engagé, stimuler santé physique ou mentale, c'est pour être sociable, faire exercice, manger bien, dormir bien, pas fumer, pas boire, pas prendre alcool. Brain nous dans un muscle, soit utiliser lui ou la développer la bon pour vous. Ou jouer à des jeux mots croisés, sudoku, ou prendre ou appeler des livres magazines qui mettent au défi, qui font penser, on va apprendre une langue étrangère, ou bien un nouvel instrument, on va apprendre cuisine, votre cuite, on va apprendre comment vous faire, on va faire culture, jardin, tout bagage ça ce sont des choses qui demandent de concentration et qui relaxent, qui détendent du tout, cap edo kembe ferme. OK? La clé consiste à prendre des mesures pour garder le cerveau en pleine forme. Tout ce qu'on a fait, il n'y a pas qu'à faire. Vous comprenez? Mais on fait tout ça capable pour constamment stimuler le cerveau. Pas retirer qu'on activité. Ou de qu'on conduit, continuer à conduire. Ou de qu'on parler, à faire conférence, continuer à faire conférence. Tout ce qu'on est habitué à faire, faire. Ou même qui y a un parent qui fait dimanche, pas continuer à retirer l'activité, superviser seulement. Parce que, pas oublier, tout ce qu'on n'use pas, s'use. Moi, je dis ça déjà. Tout ce qu'on n'use pas, s'use. Essayez d'augmenter le vocabulaire, apprendre l'autre langue, lire journal, lire livre, discuter bagayo, mots croisés, puzzle, tout bagay ça a aidé mémoire. Apprendre à jouer l'autre instrument, apprendre coudre, apprendre à faire crochet, apprendre. Faut bagay aimer, prêter attention, assister à des conférences intéressantes, prendre note, imaginer, décrire, inventer un paysage pour aider mémoire avant de dormir le soir, écrire tout ce que vous faites. Ou va dire chaque soir, ou va gagner, ou va aucun projet pour demain. Projet pour journée, c'est chita regarder la télévision. Oh non, 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 non. On demande Dieu pardon. Faut qu'on projet pour journée. 1, 2, 3, 4. Un livre intéressant
moi dans la bibliothèque là, m'appelle. Ça son projet. Vous comprenez? Vous avez un agenda. Vous ne pouvez pas lever dans le domaine pour chaque jour. Surtout, vous prenez retraite, ou bien vous pas de travail, et vous ne pas faire rien dans la journée. C'est faire télévision chaque jour. Ah, mon ami, mon frère, pas quitter ça arrive. Et puis, pas de déplacer bagaille dans le cas là. Chaque chose a sa place. Pas 1000 places pour un bagaille. Réarrangement tout le temps a perturbé l'image visuelle que nous gagnons de la caille. Nous gagnons une image visuelle de la caille, mais je ne finis pas ces clés, moi. Je ne finis pas ces clés, m'entrer dans la caille là. Si je ferme mes yeux, moi, ou bien si je blackout, je suppose qu'à orienter dans la caille là, on connaît à droite, il y a un salon, dans un hallway, à gauche, il y a un escalier dans le bedroom, en bas, il y a un escalier dans le basement. Je suppose qu'il y a tout bagaille ça, tout côté il y a fleurs, tout côté il y a bagaille pour m'éviter, pour ne pas faire aucun dégât, avec les yeux fermés. Ça aide nous de temps en temps. Utiliser aide-mémoire, couleur, cahier, étiquette, sous capable d'écrire bagaille, sous oublier. Ça donne rien déshonneur pour écrire. Sous oublier, écrire. Ou bien temps pour l'oublier, les finis pour embarrasser. Bien aimé en vrac. Le petit haïtien a bien parlé. Mais qu'a-t-il dit? Nous disons pour nous pas passifs. Pour nous réduire le risque de démence. Nous avons une alimentation équilibrée, peu de graisse, beaucoup d'antioxydants. Sur le plan physique, mental et social, continuer à être actif, contrôler les tensions, contrôler le sucre, contrôler le cholestérol, éviter les traumatismes crâniens, pas le frapper tête ou réserver, pas négocier 6 à 8 heures de sommeil ou pas négocier ça. Pas dire que vous n'avez pas de sommeil et puis vous avez petit vie jusqu'à minuit. Non, 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 non. Hello. Doctor's order. Stop that. Il n'est pas bon pour vous. Soit font demi-verre de prière, ok? Mon pas qu'à chaque soir pour dormir à minuit. It's not good for your health. Non. Vous devez 6 à 8 heures de temps de sommeil. Et il est bon pour une heure de temps consistant. Et les études ont prouvé, les gens qui dorment de 10 heures à 5 heures, 6 heures, ils sont bons. Ok? Je laisse ça qui bon. Mais je ne suis pas capable. Les frustrations, les inquiétudes, tout le mal qu'on a fait, pas quitter les ça, contrôler, écrire, ok? Et puis, gagner la paix, éviter compte, éviter querelle, éviter faire mauvais sang. Parce que, fonctionnement de l'organisme est multifactoriel. Donc, pile facteur qui peut contribuer à un fonctionnement harmonieux de l'organisme. État mental, est-ce que nous avons la paix d'esprit? Est-ce que nous avons persécuté nous? Prier pour nous, pour nous, sous son croyant. Remettre qu'à. Mon Dieu, excusez-moi. Vous comprenez? Pas quitter bagaille à dominer au point que ou pas même qu'à fonctionner tellement on a stress ou à porter tout. Non. Déchargez, m'a prêché. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quittez, bon Dieu, résoudre car. Mais ou même faites tout ça qui dépend de vous pour qu'à faire de jour. Parce que via terrible, via coûte, et en bas de vous, ou qui pourront aller. So faites tout ça qui dépend de nous, par la grâce de Dieu, pour nous capables de continuer à vivre. D'arrimer nous continuer à vivre, pour nous vivre ensemble, pour nous préparer nous pour le royaume éternel. May the Lord bless you. I challenge you all to take care of yourself, because I don't care what you want to do or not, we are all getting old. If you are 20, you're going to be 30. If you are 30, you're going to be 40, and so on and so forth. If you are 60, you're going to be 70. 70, talent pour aller en 80. Si bon Dieu bon la vie. So let us focus on getting a good attitude of life, on being positive, and the Lord will bless you and will take care of the rest. It was a pleasure. I challenge you once again to subscribe
to share. Hello? Abonnez. Partagez. Abonnez pas le dire prier, non? Abonnez, juste dit que ou écrit non, côté marqué subscribe là, ou cliquez, ou cliquez petit cloche noire. Ça veut dire n'importe programme qui vient, n'a pas connaît. Avec ça, pas besoin d'annoncer horaire là, ou connaît, depuis, il fait clic dans le téléphone, qu'on programme qui apparaît. Nous avons nous faire ça, moi. Mais je remercie tout le monde parce qu'il y a un petit progrès fait dans le nombre de souscriptions. Comme dit ça, je remercie nous tous qui souscrivent, mais continuez à faire ça. Encouragez les gens à souscrire, partagez. Et bon Dieu a béni nous parce que même si nous pas qu'à prêcher monde, au moins nous qu'à regarder dans YouTube, ça va faire une différence dans la vie. Je vous donne rendez-vous Dieu voulant pour demain soir si Dieu le veut à 7h, de 7h à 8h. Pour nous continuer sous topic ça, comment vieillir gracieusement, how to grow old gracefully. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye bye.